안녕하십니까. 유엔미래포럼의 박영숙입니다. 오늘은 캐롤 디마도 선생님, 교수님을 모시고 한국인들이 가장 흔하게 틀리는 거, 영어 중에서 그죠? 영어 하다가 왜 틀리는지 그냥 뭐 잠시 우리 최고 전문가 선생님에게서 한번 물어보겠습니다. So we are going to talk about common errors. Okay. The Koreans, Especially the Koreans' common errors. What are they? Okay, there's many, and it really depends on the level that students are at, if you're a beginner or a more advanced student. But for most people, pronunciation causes communication problems if the word is not clear or confused with another word. If it's sometimes P and F and V. And B, so if you're saying volume instead of volume, for example, a native speaker would be listening a long time. What, I'm sorry, I don't understand, you know. So make clear that in English we distinguish all those which letters and also L and R. Leery is quite different from really, which is, you know, nice speech, but leery is like something's wrong and, you know, they've got to be careful. So, you know, L and R are very important too. Syllables too. I have noticed many students leaving syllables, missing syllables in words, so longer words. Communication might change to communication or something, and so there's pieces missing. In that case, I would just ask students back up. Can you say that word again? More slowly, so that you say it in parts and all the parts are there. It doesn't have to be really slow, but just so everybody understands it. 오케이. 한국 사람들이 가장 먼저 많이 틀리는 게, 가장 힘들어하는 게 발음입니다. 발음. P하고 F하고 V하고 그죠? B하고 그게 우리나라에서는 P만 있고요. B만 있어요. 그래서 F 발음이 없어요. 특히 V하고 B 같은데 볼륨을 높여라 할 때 볼륨하고 B자를 발음을 내면 못 알아들어요. 볼륨하고 발음이 나오면서 공기반, 노래반, 그죠? 볼륨 이렇게 해야 되고, 또 L하고 R자 차이를, 그죠? L은 천정에 딱 붙여야 되고, R은 혀를 중간에서 꼬부려야 됩니다. 그죠? 둥근 입으로 really 이렇게 해야 되는데 really 이렇게 하면은 really를 L자 천정에 딱 붙여버리면은 L자가 돼요. 못 알아듣는다 이거죠. 그게 가장 큰 게 많고, 그 다음에 단어를 전체 단어를 communications 같은데 communication 이렇게 해서 communication 중간에 빼먹는다든가 뭐 이런 것들이 아주 흔한, 아무튼 발음을 처음에 아주 정확하게 잘 가르쳐 준답니다 이 사람이. 네, okay. And what was okay, there's lots of other things too. Grammar obviously is something students are very proud of remembering rules for, but actually practicing enough is another story. So if they're missing it, when do they use an S? It's actually, you know, at the end of a verb. Just in a present tense and third person, he, she, it. You know, she goes to the store. My brother goes, you know, so with the S, but other tenses we don't have that. So it's really practicing and being aware that this is a common mistake for probably almost every ESL student, not just Korean. But, let's see, some other ones would be, of course, articles, when to use them, prepositions, are another one. So the, articles, prepositions of, in, at. A lot of times I find Korean students have great memories or remember the rhythm of the passage that they are trying to practice. And that helps a lot if they focus on the rhythm of the language. Yeah, 우리
한국 사람이 다른 나라 사람들은 뭐 아까 이야기했던 볼륨 이런 미스테이크가 별로 없어요. 그런 나라에는 이런 F 발음이 있고 V 발음이 있기 때문에 우리나라는 없어요. 그게 한국 사람들이 가장 뭐 흔하게 만드는 발음 문제고 문법 한국 사람들 뭐 이거는 전 세계 모든 사람들이 가장 흔하게 실수를 하는 곳이 바로 현재 3인칭입니다. 현재 3인칭 he, she, it 다음에는 복수로 s가 들어와야 돼요. 그 동사에 말이죠. 그죠? 뭐 he goes 어디에 간다 할 때 he go 하면 틀리고 goes, she goes 이렇게 s자를 붙여야 되고 근데 이렇게 she takes 뭐 he takes 이런 게 있잖아요. take 뒤에 s를 붙여야 돼요. 그리고 그 다음에 현재 3인칭일 때만 이렇게 s를 붙이고 나머지는 복수가 되면은 또는 뭐 상관이 없어요. 현재 단수가 아닌 복수일 때는 상관이 없다. 그리고 과거일 때는 또 ed를 붙이죠. 이렇게 동사의 변화에 문법에 따라서 변화를 시켜야 된다 있습니다. 그 다음에 가장 어려운 것 중에 하나가 우리나라에서는 그냥 사과를 좋아한다 이렇게 하지 사과들을 좋아한다 뭐 사과 하나를 좋아한다 이렇게 하지 않죠. the가 관사가 article 관사가 굉장히 크게 문제예요. So we have very common mistakes in the how do you teach them? How do you tell them, to distinguish? Right. Well, we'd go over the rules first. I'd ask, what do you already know? So that I'm not giving you information that you don't need. Again, but if you already know, for example, that, is one, and only one, use an before a vowel, A-E-I-O-U, an hour, an H as well. So an hour, an egg, an I. When you're being very specific, the topic for the day is fashion, or fascination with technology. So the top, it's very specific. You don't use it in front of proper names, so it's when not to use an article as well. So the names of streets, the names of buildings, know that. Names of people, of course, know that. And this is for at least high beginners where error correction makes a difference. That means high beginners that you are already somewhat fluent in English. Before this time, it's best, I found as a teacher, and everybody, the research confirms that if you correct too much in the beginning, students will be too afraid to talk. So they won't become fluent. So that really doesn't work when you're a real beginner. So for beginners, I just encourage, please speak clearly, please practice. Do you know the sentence word order? And whatever they say, I can write down if I don't see the right word order. You probably know, most people know that English is subject, verb, object. So we have a subject in every sentence, and then a verb, and then we may have some other information, another noun that's an object, and then we join to other sentences, and there are special connection words like because and if and so. So, there's a lot to study and review and practice to get English right, so you feel like you are speaking educated English. And that's the point. Sorry. 하고 더 하고 복수 쓰는 게 가장 어렵습니다. 우리가 관사인데 그죠? 한국말에는 관사가 없어요. 그냥 뭐 사과 아까 얘기했죠. 사과들, 사과 사과 하나 이렇게 쓰는데 영어에는 반드시 아니면은 복수가 붙어요. 아니면 복수. 한 개 아니면은 복수 여러 개 이렇게 하는 거죠. 애플 할 때 아, 에, 이, 오, 나온 앞에 소리 나는 데는 on을 붙여야 되죠. on apple. 그다음에 apples 이렇게 on apple apples. 그래서 단어를 외울 때 저는
앞에다가 a desk, a table, 뭐 이런 식으로 앞에 항상 단어를 외울 때 어를 먼저 붙이거나 아니면 apples, oranges 뭐 이런 식으로 복수를 써서 입에서 그냥 나올 때 자연스럽게 I like apples 그냥 이렇게 나올 수 있도록 해야지. 아니면 I like an apple 이렇게 하지 않고 그죠? 일반적으로 쓸 때는 apples라고 이렇게 쓰는 거예요. 그리고 이제 더를 붙이는 거는 아주 정해져 있는 그하고 정해져 있는 the topic. 뭐 오늘의 주제는 the topic of today. 오늘의 주제는 할 때는 the를 붙입니다. the. 그죠? 그러나 이미 이름이 정해져 있는 그죠? 스트리트, 종로 같은 거는 종로 스트리트 이렇게 얘기하지 뭐 더 종로 스트리트 이렇게 안 하죠. 건물이라든가 사람 이름이라든가 이럴 때는 더를 안 붙여요. 이미 그 아주 특정한 그 지역의 이름이 있기 때문에 더를 안 붙여요. 그래서 더도 그죠? 뭐 굉장히 연습을 좀 해서 앞에 더가 들어가느냐 안 들어가느냐. 저는 이제 영국 정부 20년 미국 남편 뭐 30년 보니까 이제 그죠 미국 사람들이 더를 더 많이 쓰고 영국 사람들보다 뭐 아무튼 이런 뭐 어디에 사투리냐 따라서 또 더를 많이 틀리게 쓰고 있는 이런 경우도 있어요. 그래서 영어는 기본적으로 mistake 이제 틀릴까봐 그죠 걱정해서 다들 그냥 머뭇거리는데 fear of 그죠 mistakes예요. 그죠 걱정하지 말라. 이렇게 틀린다고 걱정하기 때문에 말을 함부로 못하는 거죠. 아무렇게나 함부로 해서 걱정하지 말고 영어를 하면은 고쳐줍니다. 그리고 가장 우리가 많이 알아야 될 게 우선은 SVO subject 영어에는 반드시 주어가 있고요. 그 다음에 동사가 나와요. 그리고 목적을 하든가 그죠 뭐 형용사라든가 이런 게 나오죠. 주어가 먼저 나온다는 거. 근데 우리나라에는 주어가 없어요. 밥 먹었다 이렇게 얘기하지 나는 밥을 먹었다 하지 않거든요. 그래서 주어가 한국에는 없는데 영어에는 반드시 주어가 있다. I 뭐 we라든가 그죠 뭐 아니면 the tree라든가 뭐 the house라든가 이렇게 항상 주어가 있다. 그 다음에는 주어 다음에는 동사가 나온다. 이런 것들을 강조를 하네요. Any other things like of, in, at, on those do you have any rules or Okay, so right, for prepositions, actually, those are the more idiosyncratic. They don't really have hard and fast rules. There are some groups of verbs and some phrases, popular phrases like, you know, kind of interesting has an of, kind of, some hard of hearing, hard of, you know, heart of gold. Okay, so there are some that we hear often and should remember, but I think students need to make special effort here, and especially when they do writing, it's easier to edit because you have time to look it over again. Whereas when you're speaking, if you leave that preposition off. Sometimes people don't notice if it's only one or two. They don't really impede the communication itself. But I will help you with the most common verbs that are attached to those prepositions. That's what I do. And it depends on the field, wherever, which topic or which area of your work that you are using English in. Some technical work has very specific prepositions. Some ideas are built, for example, on earlier ideas. So built on, you know, built plus on the preposition. You know, a lot of technical language has prepositions, but they're very regular and there's a pattern. So that's why I'm saying it really depends on your subject. 예, 그 다음에 지금 정리를 하자면 한국 사람들이 가장 많이 틀리고 아니면 가장 외국인들로서 힘든 게 알아듣기 힘든 게 V자하고 F자 발음이다. 두 번째는 the 하고 복수 붙이는 거다. 그죠?
그리고 세 번째는 반드시 주어를 써야 됩니다. I로 start 하든가 we로 start 하든가 뭐 the place, the school 이렇게 시작을 해야 된다. 주어가 나와야 된다. 한국에는 한국말에는 없다. 그 다음에 주어 다음에 동사가 나와야 된다. 그 다음에 전치사가 아주 골칩니다. 전치사는 동사 뒤에 붙어가지고 뭐 이렇게 나오는 게 있어요. 아까처럼 built on 하면 on이 들어가야 되고, 그죠? take off 하면은 비행기가 뭐 나른다든가, 그죠? 뭐 go away 하면은 어디 간다든가, 또 이런 게 있어요. 뭐 on the table, 테이블 위에 under the table에다가, 그죠? 뭐 Or come to your house. come go to your to house, her. go to, her come to 할 때는 나한테 온다는 거고, 그죠? go 할 Go 때는 from here. go from here 여기서부터 가는 거 뭐 이렇게 해서 to 하고 from 하고 뭐 이런 것들은 연습을 자꾸 하면 되고, 이 그 캐럴 선생은 이어분야의 최고입니다. 이 영문학을 전공했고 영어 ESL 테스트 교사하고 있어서 지금 한 30년 많은 사람들을 가르쳐서 뭐를 처음에 한 10분 5분 들어보면 이 사람이 뭐에 약하다라는 걸 제일 먼저 파악을 해요. 그래서 발음 틀리는 거 고쳐주고요. 그 다음에 단수 복수 가르쳐주고, 그 다음에 뭐 여러 가지 이제 고급 영어를 가르친다라는 게 다릅니다. 여러분들이 영어를 배워요. 그러면 아이들한테 배우는 영어는 나중에 차라리 안 배우는 일만 못합니다. 그리고 잘 교육받은 사람에게 배워야지, 그냥 일반인들에게 영어를 배우면 나중에 아주 저질 영어를 계속해서 죽을 때까지 쓰는 거예요. 그러면 아무리 박사학위를 가지고 있어도 저 사람은 무식하구나, 저질이구나 이렇게 이야기를 할 수 있으니까 이제는 여러분들이 고급 영어를 교수님에게 배우시는 이런 거. Anything else to add for those common errors, common mistakes? Anything? Well, I think there's always more. Yeah. Depends on, excuse me. It's okay. Depends on the conversation. Sorry. We've been talking a long while. Let's see. I would think dialogue practice is a good way to improve and get used to sentence patterns and particular words that you are having trouble with. So, yeah. 그러면 결론으로 우리는 okay, conclusion. Yeah, in conclusion. 다이얼로그를 프랙티스 해야 됩니다. 우선 뭐 저 단어를 외운다 이런 것보다는 우선 문장 전체를 외우는 게 좋아요. 특히 복수가 들어가거나 관사가 들어가거나 거기에다가 아까 전치사, 그죠? on 뭐 of 뭐 이렇게 들어가는 of 뭐 이런 게 들어가는 거를 문장으로 자꾸 외우면 뭐 다른 그 중간에 단어 하나 바꾸면 되거든요. 그죠? 뭐 단어 하나 바꾸고 그대로 다 문장을 쓸 수 있어요. I love apples, I love oranges, I love 뭐 trees, I love shoes, 뭐 I love your shoes, I love blue shoes 이런 식으로 자꾸 바꾸면 되니까 다이얼로그 프랙티스를 제일 먼저 시켜본다. 이분이 지금 주장하는 거고, 여러분들이 많은 그 주문을 해주시면 저희가 이런 영어 프로그램을 하고. 저희는 여기 유엔미래포럼입니다. 앞으로 이분도 지금 미래학자인데 미래를 영어로 어떻게 배울 것인가, 그죠? 그리고 미래에 많이 쓰는 이런 단어들이 있고요. 미래도 이 사람들이 앞으로 가르칠 겁니다. 지금은 처음에 초보자들 영어 가르치고 조금 그 과정을 높여서 할 겁니다. Okay, I think we've done. We covered enough. Okay. You want to say something more? Yeah. thank you for listening. It's wonderful. Thank you for listening. 감사합니다. 유엔미래포럼 홈페이지에 들어오셔가지고 주문하시면 저희는 여기 외국인들이 굉장히 많이 살고 있는 빌딩이에요. 그래서 언제든지 영어 최고급에서, 그죠? 아주 간단한 아이들 영어까지 가족끼리, 친구끼리 와서 영어를 배우시기 바랍니다. Thank you very much. Thank you. Very well. Okay, let's say bye. Bye. Bye.